Ladies and gentlemen, karibuni sana kwa feedback Maradhat. This is the second edition. The first edition we had Mheshimiwa Chegeje Moura, aspirant Agi, and old Ngara representative Martin. Our discussion was about urban renewal project, and today, due to public demand, we decided to revisit the issue again. Today, our hosts are Joseph Obonyo, an MCA Ngara aspirant. We also have Joseph Lukolu, aka teacher, mzee mwenyewe, a representative of New Ngara Estate. We're expecting Galo Galo is on the way. Apologies to aspirant Cyrus Kanyi. He was committed in some personal engagements. Now, the feedback that we got, the feedback that we got from last time from the viewers was that tujaribu ku mix the languages, because walikuwa nasema tuna kizungu mingi sana na wako na understand. So I'm requesting our guests here wachanganye Kiswahili na Kizungu. So to start with, I'd like to welcome Joseph. Before that, my co-moderator, Philip Manogi, can say something before he introduces the guests. We have to take this opportunity to thank you for all the support that you've given us over the week after our first show. It was great. You were very encouraging. Yes, you criticized a few points. We'll try and make it better this time round. Kwa leo tunarudia, as Mike said, the issue of housing. First, I think we'll start with Bwana Joseph. Can you please, teacher, tell us where we are as residents regarding that issue? Thank you. Let me start by saying asanteni kwa kunialika, and I think this is the opportunity for Ngara residents, the bigger Ngara ward, to know exactly where we are and where we are going. If I may start my, what can I say? Kuelezea kwa Kiswahili kwanza, then I'll come back to the English language. Nasema ni asante. Mwanzo pale tumefika sasa. Tumefika mahali ambapo tumekuja tukaelewa kwamba mitaa hii yetu miwili, New Ngara na Old Ngara, kuna shida. Shida iliyoko ni kwamba serikali ya county haina title deed. Na hii tulijua jana tulipokuwa tuko na governor na MP wetu Maina Kamanda na MCA wetu wa sasa Chege Maora, na MP wetu Bwana Kamanda was so candid na akaitamka mbele ya sisi sote ambao tuko kwenye ile kongamano ambalo tulikuwa tumemwambia sisi kama Ngara Ward hatuna upinzani kwa mradi huu, kwa maana hakuna yeyote ambaye asiyependa kuwa na nyumba yake mwenyewe ambaye anajua mwisho akishailipia itakuwa ni yake. Lakini vile maafisa wa serikali ya county walikuwa wanaendesha mradi huu, walikuwa wanauendesha kwa njia ya kisiri. Yaani kwa kimombo public participation haikuwepo kabisa. Mpaka jana tukatoa malalamiko yetu candidly mbele ya governor na maafisa wake, hata ikamshtua governor, na ikawa tutaanzia mwanzo from the beginning, public participation. So Bwana Joseph, unamaanisha kuwa all the MOUs and everything zote cancelled, tunarudi nyuma? It's a new process. It is a new process, kwa maana mwanzo hiyo MOU Bwana governor alipokuwa anaichambua mbele ya officers wake, akapata kwamba kuna shida kwenye hiyo MOU.
hasa vile wamesign mkataba na wajenzi wa kujenga Jivanji na kujenga ninio Pangani, ikapatikana kwamba yale ambayo yalikuwa yawe kwenye hiyo MOU ama agreement hayakuwepo. For example, hii mambo ya kusema kwamba kuna compensation, relocation compensation, hiyo haikuwa ni kutoka kwetu sisi kama wakaazi wa mtaa huu. Hiyo ilitoka kwenye county government yenyewe, na hiyo haikuwa kwenye ile MOU. Haya, na mambo hiyo hasa ndio jambo kubwa zaidi, haikuwa kwenye MOU. Na ndio governor kauliza, je, sisi tumeenda ahead na kusign contracts, kama MOU haijakuwa signed by now, inamaanisha basi kweli tuliacha kitu cha muhimu zaidi, na ikawa kwamba sisi tuliwaelezea tunataka tuanze mwanzo from where we started, hii MOU na haya mambo mengine yote yawe captured kwenye document ambayo itakuwa signed, ndio angaa mradi uanze. Bwana Joseph, Yes. Teacher. Umesema ni New Ngara na Old Ngara ndio title deed hazipatikani. Title deed hazipatikani. Na vile mnaelewa, county government ili petition National Land Commission kuhusu New Ngara, Old Ngara na Jivanji, kwa vile ni kama kuna sehemu zimechukuliwa na watu. Swali ni hivi Yes. Umesema ni ya New Ngara na Old Ngara. New Na Ngara sasa na hizo estates zingine kama Jivanji, Bachelor's Quarters, Pangani nini, hizo wako na title deeds na mradi utaendelea ama ni vipi? Pangani na Jivanji Bachelor's mradi utaendelea, na ndio kwa maana jana ikawa kwamba wao wao ndio wataanzia mwanzo sasa kukaa na county government, waanzie pale waliachia na waende kitaratibu vile inavyostahili, ambapo kila mtu ahusishwe. Okay. Yeah. Bwana Joe. Actually, you have namesakes for Namesakes by the Joseph na Joe. Bwana Joe, kijana mdogo chachari kabisa, tunasikia unataka kusimama kuwa MCA 2017 wa Ngara Ward. Tunaongea kuhusu hii mradi ya kutengeneza manyumba, hiyo project. Maoni yako ni nini? Tutafika mbali. Maoni yako tu nini ambapo tumefika? Tunajua kwanza kama unasimama lazima uko unaangalia maendeleo vile inaendelea, si ndio? Sasa maoni yako ni vipi kuhusu hii mambo ya ujenzi mpya, residents kutolewa, hizo mambo za compensation na kadhalika? Kwanza kabisa ningetaka kuwashukuru kuita mkusanyiko kama huu, na nijiintroduce tena. Mimi naitwa Joseph Obonyo, wengi wananiita Joe Biden. Mimi kwanza naweza sema kihaki tuna matumaini kutakuwa na ujenzi na tunataka hiyo maendeleo ikue, lakini ile kasi ya serikali ya kutaka kufanya hiyo maendeleo ndio inaleta tashwishi hapa ndani. Kama unaweza sikia, tuko na mitaa mbili za kale, New Ngara na Old Ngara, na wanasema hazina title deed. Mimi kama mkazi wa Jivanji tunapewa compensation na county ama the developers, ili wawe na upper hand ya kututoa wakati wowote ule wako tayari kuanza ujenzi. Lakini tunaweza angalia tuone kuna kama all government estates opposite to Sahali Muslim Club, imekuwa ni project iko pending. Sasa hivi tunaongelea 3 ama 4 years. So compensation inaweza kuwa, but then up to date development ikuwe slow, kwa sababu wameshatutoa kuwa wakaazi wa sehemu hizi. Sasa tunataka tutilie maanani, tujue ni wapi na wapi kuna shida. Let me ask you, are you part of your residents association? Are you an official in your residents association?
No, I'm not an official, but I know officials and I attend estate ministry meetings. Yes. Do you have a problem with your association? Do you think they're representing you well regarding those matters? Okay, Jivanji Welfare Association. Representation is fairly okay because we try to tackle the issues that will affect us most. Yes. Which is, firstly, it is relocation and the issue of compensation, which is actually the heaviest mallet they are putting on us. We give you the money, then you can talk no more. We are done with it. You leave. Do you think that's a case? Hapo palipa pesa na kutoka kwa nyuma, is there a connect? Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi yetu mwanzoni, kwamba itakuwa vipi landlord wako akuondoe na kulipie nyumba nyingine kwingine. Naona It sounds like a brave. yeah. Na tukasema hiyo hatujaisikia, na ndio kwa maana tulisisitiza hii MOU. Unajua MOU nyingi zimekuwa baada ya kishaandika MOU, muda ukiisha unaambiwa hiyo ilikuwa ni gentleman's agreement. Yes, yes. Na ndio kwa maana mawakili wetu walitu advise, wakatuambia kitu cha muhimu ni a contractual document ambayo ita capture hiyo relocation na hadi ile pesa mnapewa na period. Sasa hii period ambao wanasema 24 months, je, mradi ipitishe utakuwa vipi? Sasa ni kwa yale tu mazungumzo wanasema kwamba tutaongezewa miezi zingine 6 and then up to another 6 months baada ya hiyo miezi. Yes. Lakini hakuna document yoyote ambayo ama kitambulisho chochote ambacho wametuambia this is a document ambayo that will close that. Sasa sisi tulisisitiza iwe ni a contractual document, hayo mambo yote yawe captured in that document, na wewe ukiondoka unaondoka ukijua nyumba yako itakuwa mlango fulani. Who are you signing the document with? Hakuna document. Who are you supposed to sign that document? Hii document, hiyo contract document inatakana at the end of the day, wewe sasa unapewa ile nyumba yako, ni wewe na county government. Hiyo ni mkataba wenu wewe. No developer. No. County government na wewe, kwa maana sisi ni wateja wa county government. Sisi si wateja wa developer ama KCB ama nini. So ndio kwa maana tulisema all those things lazima ziwe captured by that contractual document. Yes. Uondoke ukijua nyumba yako utarudi. Lakini hii period ya 24 months ilikuwa inaleta tatizo. Bwana Joseph, acha nikuulize. Hii ni swali ya wale, unajua tunaangalia the broader picture of all the estates that are affected. Tunaongea mambo ya compensation. For example, kuna mtu ana nyumba ilikuwa ni ya baba yake kwa bahati mbaya passed on, na jina ndio iko kwa card holder. So when it comes to compensation, hiyo process itakuwa ni aje? Itaandikwa ni jina ya tenant ama inaandikwa jina ya nani, ama hiyo mradi itafuatiliwaje? Jo, watu wengi wanaulizia hiyo mambo, na pia wanaulizia ni pesa ngapi wanapewa, kama ni 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. Hizo pia tunajua, ama ni mwelekeo gani tafanya? Sorry Joseph, you have to be brief with your answer before you go for a break. Okay. Kuna inventory forms ambazo City Hall ilipeana. Yes. Na kwenye hizo inventory forms, next of kin anaweza akachukua hiyo nafasi. Ikiwa mko wengi kwa familia, itawabidi sasa nyinyi kama familia mtaamua ni yupi ambaye atakia kwenye hiyo kwenye hiyo form. Yeah. Na compensation ile ilikuwa ni proposal ambayo haikupeanwa ati officially, ilikuwa karatasi tu. So hiyo siwezi zungumzia kwa maana it is nothing about tunaweza kuinterrogate. Ingawa kulikuwa na proposal kwamba kama kwetu ni Ngara, 1 bedroom ulikuwa utapewa
30,000. Na still from the 30,000, City Hall inataka itoe what you pay per month kwao. And other charges. And seven hiyo ni 30,000 sio, na kama New Ngara tunalipa 6,000. Sasa from 6,000 toka kwa 30 utapata 24. Sasa hizo 24,000 per month multiply na 24 months. Nafikiria tumepata feedback nzuri. Tunachukua commercial break. We'll be back. Thank you. Website. Maybe you're thinking about having your first one made, or maybe you just need a new, better one. In any case, you should know at least some of the basics about web design. And no worries, it will only take 3 minutes. First of all, let's face it, a website is the core of your online marketing activities. If you look at all the marketing channels and techniques, what they actually do is bring visitors to your website. And the main purpose of a website is turning these visitors into customers. In marketing terms, this is called conversion. A bad website will basically cause you to waste money on other marketing methods because you don't need more visitors if you can't turn them into customers. So the better your website is, the more visitors are converted into your customers. And it doesn't really matter whether you sell consumer products online, provide local services, or build houses. Many people in the industry call themselves web designers, but they really are just a bunch of geeks with some basic coding knowledge. Of course, without much planning, they will pretty quickly create a website for you with lots of information, photos, contacts. But the question is that the way to turn the visitors into your customers? Is that what you need? And the answer is simple. No. What you have to do is look for someone serious about web design. Well, that's where we come in. This is how we make websites, by following the 7-phase web design process. Phase 1, analysis. The first step is always about information gathering, identifying things like the website purpose, goals, and target audience. Phase 2, planning. A plan includes a definition of the sitemap, structure, and technologies that we're about to use. Phase 3, design. Not only do we focus on wireframe models and the visual style in this stage, but also on the usability of the user interface for the best possible user experience. Phase 4, content. A very important part of the process is choosing the right text, photos, or videos, all optimized not only for your visitors, but also for search engines. Phase 5, development. Here, we actually create the website using the hypertext markup language and cascading style sheets with some help from databases and other technologies as well. If needed, our websites can be made accessible to mobile devices too. Phase 6, testing. We test all the technical features like code and scripts, compatibility with major browsers, but we also ask ourselves if the website really fulfills its purpose. Phase 7, deployment. After we launch the site, our job is definitely not done yet. We always monitor what's happening after the start, enabling us to fix any possible deficiencies. And if you want, we can also manage the future maintenance and updates for you. As you have just seen, web design is a very complex process, but we believe this is how websites should be done, and our customers agree. And if you share our passion for high-quality websites, let's get in touch. We'll be happy to help you with what we do best.